1918, when I was 2, I means again the narrator, rather the author, Roald Dahl, we all moved into an imposing country mansion beside the village of Rajer, about 8 miles north of Cardiff. Here also some places and also a year. Okay, all you have to mark. And so when Roald Dahl was only 2 years old, he, along with his family, moved to an imposing, means charming country mansion. Country here means rural, okay, village side. Village mansion means palace, like huge big house beside the village of Redder, about 8 miles north of Cardiff. কার্ডিফের নাম তোমরা আগেই রেফারেন্স হিসেবে পেয়েছো, where his father Harold had established his shipbroking farm. ওকে, তো কার্ডিফে তো আগে শিপব্রোকিং ফার্ম তিনি আর কি এস্টাবলিশ করেছিলেন, দ্য ফাদার অফ রোল্ড ডাল। সো হেয়ার এগেন দ্য রেফারেন্স ইজ হেয়ার। তো ওখান থেকে কার্ডিফ থেকে 8 মাইলস নর্থে ভিলেজ র্যাডারে তারা শিফট করলেন। দে শিফটেড and shifted into a very beautiful big house. That's why it's called a country mansion. Okay, imposing means charming, very beautiful. I remember here, the narrator or rather the author remember it as a mighty house with turrets on its roof and with majestic lawns and terraces all around it. So it's a mighty means big, huge, একটা বিশাল বড় বাড়ি। তো তিনি অত ছোটবেলায় শিফট করেছিলেন, কিন্তু খুব ভালো করে মনে আছে, অ্যাজ ইট ওয়াজ সো চার্মিং, সো বিউটিফুল, অ্যান্ড ইটস আ ভেরি বিগ হাউস। এবং সেই হাউসের রুফে দেখো, এখানে ইফ ইউ লুক অর স্টাডি দ্য পিকচার ইন ইউর বুক কেয়ারফুলি, ইউ মে ভিজুয়ালাইজ দ্যাট সিন। ঠিক আছে, তোমরা কিন্তু সেই ব্যাপারটা রিয়েলাইজ করতে পারবে। দেখো, ইফ ইউ লুক অ্যাট দ্য রুফ অফ দ্য হাউস, এখানে দেখো পিকচারের মধ্যে দেয়ার ইজ পিকচার অফ টারেটস অলসো। টারেটস মিন স্মল টাওয়ার্স অন টপ অফ বিল্ডিং। দেখো ছোট ছোট টাওয়ারের মতো করা আছে রুফসের মধ্যে, তাকে টারেটস বলা হচ্ছে। ইটস বিকজ অফ চিমনিস। ঠিক আছে, চিমনির জন্য, বাড়িতে থাকার জন্য এরকম টারেটস করা থাকতো। তো ওই রুফের মধ্যে ওই টারেটস দেওয়া বিল্ডিংসটা ছিল, বিশাল বড় একটা বাড়ি। and with a majestic lawns. Majestic means impressive. The lawns is very impressive, means as first at glance তোমরা প্রথম ঝলকে দেখে ইমপ্রেসড হয়ে যাবে। সো বিউটিফুল, সো চার্মিং ইট ওয়াজ। এতটাই সুন্দর ছিল। সামনের যে ইন ফ্রন্ট অফ দ্য হাউস দেয়ার ইজ আ গ্রিন গার্ডেন। হাউস গার্ডেনটা এত সুন্দর ছিল যে প্রথমবার দেখলেই কিন্তু তুমি ইমপ্রেসড হয়ে যাবে। দ্যাট ওয়াজ আ ম্যাজেস্টিক লনস অ্যান্ড টেরেস অল অ্যারাউন্ড ইট। তুমি দেখো তার চারিদিক দিয়ে এরকম বেড়া দিয়ে ঘেরা ছিল। There were many acres of farm and woodland and a number of cottages for the staff. ওই বড় বাড়িটার সাথে সাথে কি ছিল, আর ছোট ছোট কটেজেস ছিল যেখানে আদার স্টাফেরা থাকতো। এছাড়াও একটা অনেক জায়গাতে একর্স মানে অনেকটা জায়গা, ইট ইন্ডিকেটস লং এরিয়া, কনসিস্টেড লং এরিয়া অফ ফার্ম অ্যান্ড উডল্যান্ড। ঠিক আছে, একটা বেশ জঙ্গলে ঘেরা, গাছপালা দিয়ে ঘেরা একটা লং ফার্ম ছিল। Very soon the meadows were full of milking cows and the sties were full of pigs and the chicken run was full of chickens. So একটা গ্রামের একটা ভিলেজ সিনারি visualize also. There are so, if you see the horizon and meadows, চারিদিকে দূর দূরান্ত যদি দেখতে চাও তাহলে গ্রিন মিডোজের ওপর কি দেখতে পাবে, মিল্কিং কাউস ওয়ার গ্রেজিং, গরুরা ওখানে চড়ে বেড়াচ্ছে। আর স্টাইজগুলো, স্টাইজ মানে দ্য হাউস ফর পিগস, যেখানে পিগসরা থাকে। ঠিক আছে, তো ওর চারপাশে পিগস, হাউসের চারপাশে পিগসরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। চিকেন রানস মিনস অলসো ওয়ার চিকেন
ইউজুয়ালি ডুয়েলস, যেখানে চিকেনগুলো থাকে, মানে মুরগিগুলো যেখানে থাকে, হেন অ্যান্ড উইথ দ্য চিকেন, মুরগি তার বাচ্চাগুলো নিয়ে যে হাউসের মধ্যে রাখা হয় তাকে এখানে চিকেন রান বলা হচ্ছে। তো তার সামনে ওই ছোটো ছোটো মুরগির বাচ্চাগুলো, চিকেনগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে। অল দ্যাট ভেরি কমন ইউজুয়াল সিনারিও অফ ভিলেজ সাইড or rural side. Oh, okay. If you visit, I know most of the students, most of you live in rural side, so you can visualize all this scenario and relate the scene also. ঠিক আছে, ভিলেজ সাইডে আমরা এরকম দেখতে পাই যে হাঁসের বাড়ি, মুরগির বাড়ি থাকে, সেখানে গরুরা চড়ে বেড়াচ্ছে। তো পিগ এখানে থাকে না এই যদিও, বাট হেয়ার অলসো sites are mentioned. Sorry, sty are mentioned. STY, sty, plural form is styes. Okay, there were several horses for pulling the plows and the hay wagons, and there was a plowman and a cowman and a couple of gardeners and all manner of servants in the house itself. সেই বললাম বাড়ির সাথে সাথে অনেক কটেজ থাকতো, সেখানে আদার্স যে মানুষজন সেখানে থাকতেন। তার সামনে দেখো দেয়ার ইজ এ রেফারেন্স অফ প্লাউম্যান। ঠিক আছে, কাউম্যান যারা চাষাবাদের জন্য কাল্টিভেশনের সাথে যুক্ত ছিল, তাদেরকে প্লাউম্যান বলা হচ্ছে। কাউম্যানস মিনস রিলেটেড উইথ দ্য কাউ ফার্ম। ওকে, যারা গরুদের দেখাশোনা করতো এরকম। তাছাড়া গার্ড হু লুকস আফটার দ্য গার্ডেন্স আর গার্ডেনার্স। তো এরকম আদার্স যে সার্ভেন্ট যারা সার্ভ দ্য আদার অ্যানিমালস অর আদার পারপাসেস আর অ্যাপয়েন্টেড টু সার্ভ আদার থিংস ওয়ার লিভড উইথ দ্য ন্যারেটার। ঠিক আছে, তাদের সাথেই অন্যান্য ওই কটেজগুলোতে থাকতো। দেখো পুলিং হর্সেস, দেয়ার সিভারাল হর্সেস ফর পুলিং দ্য প্লাউজ। বুঝতেই পারছো রুরাল সাইড এবং অনেকটা পুরনো যুগের কথা, সেই জন্য সেই সময় ঘোড়ায় টানা গাড়ি সেখানে রাখা থাকতো এবং তারা কি করতো, প্লাউজ দ্য হে ওয়াগানস, ওই যে ঘোড়ায় দেখো এখানে দেখতে পাচ্ছ খড়ের বোঝাগুলো নিয়ে যেত। ঠিক আছে, ওই মাঠ থেকে চাষ করে যেগুলো খড়ের বোঝা আসতো সেগুলো ওয়ার ক্যারেড বাই দিস হর্স ক্যারেজ। ওকে, হে ওয়াগানগুলো নিয়ে আসতো। So it's a total and complete vivid scenery of rural side, and the author remembered all this beauty of rural mansion. ঠিক আছে, সেই রুরাল যে বাড়িতে একটা ম্যানশনে তারা শিফট হয়েছিলেন এবং সেখানকার এই সুন্দর দৃশ্যগুলো তিনি খুব ভালো করে মনে রেখে দিয়েছেন স্টিল নাও। অ্যান্ড ইউ অলসো হ্যাভ টু remember all these things very carefully, clearly for your question, short question and broad question also.